at the book fair. Now coming down to another preposition is into. Into નો અર્થ થાય છે અંદર અથવા માં. into ખાસ કરીને ગતિ દર્શાવવા માટે બહુ જ ઉપયોગી નીવડે છે. into નો અર્થ ખૂબ જ સારી રીતે સમજવો જરૂરી છે. He jumped into the river. Into shows the motion here. Already જે ગતિએ એ જઈ રહ્યો છે અંદર, જે ચિત્રમાં આપણે જોયું કે માણસ જે છે તે નદીની અંદર જઈ રહ્યો છે. જ્યારે ગતિ દર્શાવવામાં આવે છે, ઓલરેડી એ અંદર જઈ રહ્યો છે, તો એ આખા મોશનને ઇન્ટુ પ્રેપોઝિશન વડે દર્શાવી શકાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન આપજો. પ્લીઝ પે અટેન્શન દેટ ઇન અને ઇન્ટુમાં બહુ જ તફાવત છે. બે આખા જુદા પ્રેપોઝિશન્સ છે જેના ઉપયોગ પણ જુદા છે અને જે આપણે આગળ વધારે સારી રીતે સમજીશું. Another example of into is she slipped and fell into a pond. તે લપસી અને પોન્ડમાં પડી ગઈ. The cat jumped into a well. Coming to the next preposition is through. Through નો અર્થ થાય છે અમુક સ્થળમાંથી. For example, I passed through the forest. It means passing from some place at the same time showing movement. ચિત્રના નીચે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે પાસ થ્રુ થઈ રહ્યું છે, જે ગતિ બતાવે છે. પાસિંગ ચાલુ છે અને કશાકમાંથી પસાર થવું. પછી તે રસ્તો હોય, ટનલ હોય કે પછી બ્રિજના નીચેથી પસાર થવું, પણ થ્રુ જે છે શબ્દ જે છે પ્રેપોઝિશન છે, that means passing through something. Let us have a look at the screen and once again go through the example. I passed through the forest. Picture makes it very clear what the preposition through means. We can say that through is used to convey the meaning of passing inside a specified area. For example, we visited Paris in 1999 and drove through the city. Besides the prepositions of movement, please note that there are certain prepositions which have to be taken care of and to be understood perfectly, like beginning with, between and among. આ જે બે prepositions છે એમાં બહુ જ કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે અને between and among has to be understood very clearly. Between જે છે તે દર્શાવે છે બેની વચ્ચે, કોઈ પણ બેની વચ્ચે, ભલે તે વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ હોય. Between indicates in the middle of the two. When we are using the preposition among, it indicates that in the middle of or in among the many. જ્યારે વધારે હોય, બેથી વધારે હોય, ત્યારે જ amongનો ઉપયોગ આપણે કરી શકાય. Now let us have a look at the screen. Between is used when one person or a thing is placed at the center of two objects and the front portions of both the objects or persons are facing each other directly. Please remember, it can also be used in references to cities, towns, villages, etc. To be very simplified, just making it little bit easier,
between is used when talking about two things or persons. You just have to remember this, that between is used when talking about two things or persons. The number two is very important. And among is used when more than two things or persons get mentioned. We have two examples on the screen. There was a dispute between the two umpires. બે અમ્પાયર સ્પેસિફાઈડ છે અહીંયા. બે એમ્પાયર વચ્ચે ડિસ્પ્યુટ હતો, મતભેદ હતો. And next example is there was a dissatisfaction among the players. ઘણા બધા પ્લેયર્સ છે, બહુ બધા ખેલાડીઓ છે. એ બધા ખેલાડીઓમાં અસંતોષ હતો. So the first example that we looked at is there was a dispute between two umpires. When we are talking about two, we use the preposition between. And the other example, there was a dissatisfaction among the players. Players એટલે આપણે બહુ એમાં માનીએ છીએ, મેનીમાં players હોય છે. એટલે when we are looking at more than two, then we use the preposition among. Coming back to the screen, we have other prepositions which have to be understood. Here, I would like to make a small note. When we are dealing with prepositions of movement, there are certain prepositions like, there are certain words like home, inside, outside, downstairs, upstairs, with which no prepositions are used. આ બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જેમાં શબ્દો જેવા કે હોમ, અપસ્ટેર્સ, ડાઉનસ્ટેર્સ, ઇનસાઇડ, આઉટસાઇડ, આ બધા શબ્દો એવા છે કે જેની સાથે આપણે કોઈ પણ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, I went outside the house. તો આઉટસાઇડ શબ્દ જ્યારે વપરાય છે ત્યારે એની સાથે કોઈ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થતો નથી. He went inside to look for his bag. પોતાની બેગ શોધવા માટે તે અંદર જાય છે. ઇનસાઇડ શબ્દ જે છે એ એકચ્યુઅલી એ મૂવમેન્ટ દર્શાવે છે. આઉટસાઇડ શબ્દ જે છે એ પણ મૂવમેન્ટ દર્શાવે છે. ડાઉનસ્ટેર્સ શબ્દ જે છે એ પણ મૂવમેન્ટ દર્શાવે છે. અપસ્ટેર્સ શબ્દ જે છે ઉપર જવું એટલે એ પણ ગતિ દર્શાવે છે, મૂવમેન્ટ દર્શાવે છે. છતાં પણ આ શબ્દો એવા ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે કે જેની જોડે કોઈ પણ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થતો નથી. Now, again we go back to prepositions of movement. સ્ક્રીન ઉપર આપણે જોઈએ કે જે આપણે અમુક prepositions એવા છે કે જે બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે. મારી સાથે મારા મિત્ર, my friend, she dealt with between and among. એ જેમ શીખવાડ્યું એવા બીજા બે એવા છે prepositions which are beside and besides. Beside એટલે બાજુમાં અને besides એટલે તદુપરાંત. Let us now have a look at the screen, and the screen says beside and besides. Beside મેં કીધું તેમ indicates near, something which is near or at the side of. For example, he is sitting beside me. તે મારી બાજુમાં બેઠો છે. અને besides, તો besides being a lawyer, he is an expert teacher. Besides એટલે તદુપરાંત. તો તદુપરાંત lawyer હોવા, તદુપરાંત એ expert teacher પણ છે. એટલે lawyer પણ છે અને expert teacher પણ છે. Beside એટલે બાજુમાં. Let me repeat. Beside means near to something or someone, whereas besides mean something more than. So he is, besides being a lawyer, he is an expert teacher.
હવે beside શબ્દ એવો છે કે જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. You should not confuse beside with the word either behind or next to. Behind એટલે પાછળ અને next to એટલે બાજુમાં. આ બે શબ્દો એવા છે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં કે જેનો મોટે ભાગે કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે beside શબ્દથી. નેક્સ્ટ ટુ એટલે એના પછી. નેક્સ્ટ ટુ શબ્દ જે છે, he is sitting next to my friend. So in that example you are using the word next to, which means એના પછી એ બેઠો છે. મારો મિત્ર એની બાજુમાં નહીં પણ એના પછી બેઠો છે. એટલે next to અને beside, these are two words which are very commonly confused કારણ કે બહુ જ લગભગ એને મળતો આવતો એનો meaning છે. beside એટલે, let me repeat, બાજુમાં, and next to એટલે એના પછી. નેક્સ્ટ ટુ અને બીસાઇડ ને વિદ્યાર્થી મિત્રો મોટા ભાગે જે કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે તેને કન્ફ્યુઝ કરવું નહીં અને સમજી લેવું. લેટ અસ અગેન લુક એટ have a look at the screen and which gives you the meaning of beside and besides. મેં કીધું તેમ હું ફરી રિપીટ કરું છું. beside એટલે બાજુમાં અને besides એટલે તદ ઉપરાંત. We have some more prepositions, a group and a set of prepositions which are different. The set of prepositions that now we have, which are often confused, are on, above and over. On નો સિમ્પલ અર્થ આપણે જાણીએ તો તે છે ઉપર. ઉપર પણ કશાકને અડીને ઉપર. જો આપણે એને સિમ્પલી સમજી લેવો હોય તો અને ડિફરન્શિએટ પણ કરવું હોય તો that means it is touching something and which is on. The next is over. Over means above only, ઉપર જ છે, but which is not touching. અડ્યા સિવાય ઉપર. And the third one is above. Above એટલે ઉપર જ. પણ એક વસ્તુના સંદર્ભમાં જ્યારે બીજી વસ્તુ હાઇલાઇટ થતી હોય ત્યારે આપણે above વાપરીએ છીએ. એટલે on, over and above. We have to take very care in using all the three prepositions on, above and over. Please have a look at the screen. On is used to indicate something that is on but touching something at the same time. We can see very clearly in the picture. The book is on the table. It is lying on the table, but at the same time, it is touching the table. Another example would be, the little boy sat on the bench. The little boy is sitting, but he is sitting on the bench, touching the bench. Next preposition, often confused, is over. Over indicates something that is on, but without touching. For example, you can clearly see the fan is over our head. We are sitting there and the fan is over the head. It is not touching. And the third one is above. Above is used when one thing is indicated as placed on with reference to another. એક વસ્તુના સંદર્ભમાં બીજી વસ્તુ ઉપર હોય ત્યારે above can be used. As you can see in the picture, the photograph is below and the lamp is placed above. So if you want to explain that the lamp, if you want to talk about the lamp, then you will have to say that the picture is below the lamp or the lamp is above the picture or the photograph. It is at this point, it is also necessary to understand clearly the relationship between over and under, above and below. These are the combinations that you have to clearly go through or understand clearly. I would like to stress more on this point. Over. It is very easy to understand over and under. For example,
we take an object A and there is an object B. So object A is on the top, object B is below. There is a vertical relationship between object A and object B. So object A is over at the top, object B is below at the bottom. So when we have vertical relationship, we can clearly understand the prepositions over and below, under. For example, the doctor leaned over the patient to examine him. Doctor જે છે તે પેશન્ટની ઉપર એને તપાસવા માટે ઊભો રહ્યો. So the doctor leaned over. We have a vertical relationship. He is not standing behind or he is not standing at the front. He is not in a slanting way, standing in a slanting position. He is leaning over. So the doctor leaned over to examine the patient. And for under, the vendor pushed the newspaper under the door. Newspaper વાળો માણસ, છાપા નાખવા વાળો માણસ ન્યૂઝપેપરને દરવાજાની નીચે છાપા નાખે છે. એટલે vertical relationship that the newspaper is under, that is below. It shows the position below. Now coming to another set which says above and below. Again, let us take an example. For example, we are taking X and we are taking Y. So we are putting X over here and we are putting Y over here, which shows this kind of direction. It is not a vertical relationship. It is in a slanting way. This is X and this is Y. To understand it more clearly, let us have an example. In Mumbai, we stayed at a hotel above the sea. મુંબઈમાં દરિયા કિનારે અથવા દરિયા ઉપર હોટેલમાં અમે રહ્યા. Which does not mean that we are staying above the sea, means does not mean that we are on the sea. It shows that we are near the sea, but in this position we are staying above the sea. We are staying in a hotel in Mumbai above the sea. Now looking at below. From the hilltop, we looked below. We looked down at the valley of flowers. Hilltop પર છે આપણે, top ઉપર ટેકરી પર છીએ, and we are looking down to the valley of flowers. ફૂલોની નિહાળે છે, but not in the vertical way. So please do not confuse over all this set of prepositions, and we have